Hola, afición blaugrana. Arranca Noticias Barça 24, tu canal de noticias del Barça. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Opina abajo, Culé. El mundo del fútbol no deja de sorprendernos y, esta vez, el epicentro de la polémica se encuentra en Barcelona, donde Hans-Dieter Flick, entrenador alemán del primer equipo desde mayo de 2024, ha lanzado declaraciones que han encendido las redes y los pasillos de todos los estadios de Europa. Según se ha filtrado en medios cercanos al club, Flick habría calificado a Yamal, joven promesa española que se ha ganado un lugar en la alineación titular, como un jugador excesivamente preocupado por su imagen y su notoriedad personal, algo que ha generado un debate inmediato entre aficionados y expertos. La entrevista, que muchos aseguran fue breve pero contundente, habría incluido frases como él solo piensa en promocionarse, en aparecer en las portadas, en cuidar su marca personal, más que en el equipo y en la táctica que necesitamos para ganar, lo que ha sembrado un aire de tensión en la ciudad condal y que según insiders, podría tener repercusiones dentro del vestuario. Este tipo de declaraciones no solo afecta la moral de un jugador joven, sino que también reabre discusiones sobre la gestión de talentos emergentes en clubes gigantes, donde la presión mediática y la competencia interna suelen chocar de manera explosiva con la personalidad de los futbolistas. Analistas de renombre han comenzado a especular sobre la posibilidad de que esta crítica directa sea parte de una estrategia de Flick para marcar autoridad o un simple arrebato de honestidad brutal. Algo que en el fútbol moderno, donde las imágenes se viralizan al instante, puede ser interpretado de muchas maneras, creando un efecto dominó de rumores que involucra desde compañeros hasta directivos, y que tiene a toda la prensa deportiva pendiente de cada movimiento del técnico alemán. Lo que llama la atención en esta situación es la combinación de la fama del entrenador y el talento del jugador criticado. Flick, conocido por su paso exitoso con la selección alemana y su papel crucial como asistente de Joachim Löw durante años de gloria internacional, ha desarrollado una reputación de estratega meticuloso y exigente, capaz de moldear equipos con disciplina férrea. Por otro lado, Yamal, a pesar de su juventud, ha demostrado una capacidad sorprendente para cambiar partidos y generar ocasiones, lo que lo ha colocado en el radar de clubes y aficionados como uno de los futuros referentes del fútbol español. Sin embargo, según fuentes cercanas al Barcelona, la crítica de Flick no habría sido un ataque personal, sino una advertencia sobre la importancia de la dedicación total al colectivo. Una forma de intentar disciplinar a un talento que, a ojos del técnico, podría distraerse con cuestiones externas, como las redes sociales y la cobertura mediática que rodea a los jugadores emergentes. En los pasillos del Camp Nou, el rumor se ha intensificado, con periodistas y comentaristas especulando sobre si esta reprimenda afectará la relación entre técnico y jugador, y si podría influir en la dinámica de alineación en los próximos partidos de la Liga y la Champions League. Entre los fans, los debates han sido encendidos, con algunos defendiendo la necesidad de que un joven aprenda a priorizar el equipo sobre su imagen, mientras que otros critican a Flick por ser demasiado severo y por no reconocer el contexto de presión mediática en el que un adolescente talentoso debe desenvolverse. En redes sociales, las publicaciones sobre el incidente se multiplican con comentarios que van desde memes irónicos hasta análisis técnicos sobre la gestión de talentos en clubes europeos, destacando cómo un simple comentario puede generar una ola de especulación y tensión, y cómo el Barcelona se convierte nuevamente en el epicentro de noticias que cruzan fronteras y generan debates interminables sobre liderazgo, madurez y responsabilidad en el fútbol de élite. Expertos en psicología deportiva y entrenadores veteranos han empezado a emitir opiniones sobre el efecto que este tipo de declaraciones puede tener en un jugador joven que recién comienza a consolidar su carrera profesional. Señalan que, si bien es común que técnicos de renombre busquen disciplinar a sus pupilos mediante comentarios fuertes, la línea entre motivación y presión excesiva es muy delgada, y podría afectar el desarrollo emocional y mental del jugador. En el caso de Yamal, se comenta que la crítica pública de Flick podría ser un mecanismo de control, una forma de establecer límites claros sobre cómo se espera que los jugadores se comporten dentro y fuera del campo, especialmente en un club con la historia y la proyección mediática del Barcelona.
Analistas deportivos han resaltado que la juventud de Yamal y su estatus de estrella emergente lo colocan en una situación vulnerable, ya que la exposición constante puede generar una percepción errónea sobre sus prioridades. Y que la forma en que Flick ha elegido expresarse públicamente podría tanto fortalecer la disciplina del jugador como crear tensiones visibles en el vestuario. La interacción entre la experiencia de Flick, con décadas de trayectoria en escenarios internacionales, y la frescura de Yamal, todavía en pleno crecimiento, representa un choque de generaciones que no solo preocupa a los medios, sino también a los directivos, quienes temen que una mala interpretación de estas declaraciones pueda impactar en la estabilidad del grupo y en la gestión de jóvenes talentos que ya están acostumbrados a la atención mediática y la presión constante de los fans y la prensa deportiva. Este burburino ha generado conversaciones entre exjugadores y entrenadores sobre cómo manejar críticas en público, y sobre si la estrategia de Flick es un acto de liderazgo firme o un riesgo innecesario que podría afectar la confianza de un jugador clave para el futuro del club. En un momento en que Barcelona necesita equilibrio y rendimiento máximo para competir en múltiples frentes. Las fuentes que circulan entre periodistas deportivos indican que la relación entre Flick y Yamal podría ser más compleja de lo que parece. Según insiders, el técnico alemán tiene una visión estratégica que va más allá de la crítica directa, buscando establecer normas claras sobre la profesionalidad y el enfoque dentro del club. Aún así, los rumores no dejan de crecer. Algunos aseguran que esta no es la primera vez que Flick emite comentarios contundentes sobre la actitud de los jugadores, y que su estilo directo podría ser interpretado de manera exagerada por medios ansiosos de generar polémica. La prensa española ha tomado estas declaraciones como material suficiente para especular sobre posibles tensiones en los entrenamientos, cambios en la titularidad y la necesidad de que Yamal adapte su comportamiento para evitar conflictos con la autoridad del entrenador. En las redes, los aficionados se han dividido entre quienes apoyan la postura disciplinaria del técnico y quienes consideran que un joven talento merece más paciencia y respaldo, especialmente en un momento crítico de su desarrollo profesional. Este debate ha trascendido el ámbito del fútbol local, llegando a analistas internacionales que comparan la situación con casos similares en otros clubes europeos, donde la presión de entrenadores y la exposición mediática de jugadores jóvenes ha llevado a resultados mixtos, desde consolidaciones exitosas hasta rupturas tempranas con el cuerpo técnico. Por lo tanto, la historia de Flick y Yamal no es solo una cuestión de declaraciones polémicas, sino un reflejo de la tensión constante entre autoridad, talento emergente y expectativas mediáticas. En un escenario donde cada gesto y comentario puede ser interpretado y amplificado hasta niveles que afectan la percepción pública del club y la carrera de un jugador que apenas comienza a forjar su camino hacia la elite del fútbol mundial. Dentro del vestuario, ese rumorea que algunos jugadores veteranos han tomado nota de las palabras de Flick y podrían desempeñar un papel mediador entre la disciplina estricta del entrenador y la necesidad de proteger el bienestar emocional de jóvenes talentos. Los rumores sugieren que estas conversaciones internas podrían influir en la dinámica de liderazgo dentro del equipo, con jugadores experimentados aconsejando a Yamal sobre cómo equilibrar la atención mediática y las demandas del técnico, mientras buscan la armonía y competitividad del grupo. Por otro lado, se especula que el propio Yamal podría responder mostrando un rendimiento sobresaliente en los próximos partidos, lo que sería una forma de demostrar que entiende las expectativas y que puede cumplirlas sin comprometer su esencia futbolística. Este tipo de estrategia, según analistas, no es inusual en clubes grandes, donde la tensión entre disciplina, motivación y talento individual genera historias que los medios se encargan de amplificar, creando una narrativa de conflicto, superación y ajustes que mantienen a la afición y al público en vilo. Además, se comenta que la administración del Barcelona está observando cuidadosamente la situación,
Consciente que la gestión de jóvenes estrellas es delicada, y que un manejo inadecuado podría tener consecuencias a largo plazo, tanto en la estabilidad del equipo como en la proyección de futuras figuras que deben ser protegidas y cuidadas sin sofocarlas. En un equilibrio que solo entrenadores con experiencia y sensibilidad pueden mantener, y donde cada rumor, cada declaración y cada gesto se convierte en noticia de primera plana. En el plano mediático, la polémica se ha convertido en trending topic en varias plataformas de redes sociales, generando debates interminables entre expertos, aficionados y periodistas que analizan cada palabra de flick y cada reacción de Yamal. Los canales deportivos han multiplicado sus emisiones en directo, discutiendo posibles escenarios. Si el joven jugador adoptará una postura defensiva, si el entrenador suavizará sus críticas o si el incidente marcará un punto de inflexión en la relación entre ambos. Algunos especialistas destacan que estas situaciones, aunque conflictivas, pueden generar resultados positivos, obligando a los jugadores a reflexionar sobre su profesionalismo y a mayor respectos de su rendimiento que quizás no habían considerado. Sin embargo, otros advierten sobre el riesgo de que una crítica pública intensa, especialmente dirigida a un jugador menor de edad o apenas en la primera fase de su carrera profesional, pueda afectar su confianza y rendimiento futuro, algo que, en clubes de alta presión como Barcelona, se debe manejar con extrema cautela. Lo cierto es que la tensión, los rumores y la especulación continúan creciendo, y cada comentario, gesto o decisión que se tome en los próximos días podría ser interpretado como una señal de reconciliación o de conflicto abierto. Mientras la afición espera resultados en la cancha que reflejen la capacidad del equipo para superar tensiones internas y mantener el nivel competitivo esperado en una temporada que ya permite ser histórica. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? Cuéntanos abajo que tu opinión cuenta. Y comparte con tus amigos cules. Expertos en psicología deportiva y entrenadores veteranos han empezado a emitir opiniones sobre el efecto que este tipo de declaraciones puede tener en un jugador joven que recién comienza a consolidar su carrera profesional. Señalan que si bien es común que técnicos de renombre busquen disciplinar a sus pupilos mediante comentarios fuertes, la línea entre motivación y presión excesiva es muy delgada, y podría afectar el desarrollo emocional y mental del jugador. En el caso de Yamal, se comenta que la crítica pública de flick podría ser un mecanismo de control, una forma de establecer límites claros sobre cómo se espera que los jugadores se comporten dentro y fuera del campo, especialmente en un club con la historia y la proyección mediática del Barcelona. Analistas deportivos han resaltado que la juventud de Yamal y su estatus de estrella emergent lo colocan en una situación vulnerable, y que la exposición constante puede generar una percepción errónea sobre sus prioridades. Y que la forma en que flick ha elegido expresarse públicamente podría tanto fortalecer la disciplina del jugador como crear tensiones visibles en el vestuario. La interacción entre la experiencia de flick con décadas de trayectoria en escenarios internacionales y la frescura de Yamal, todavía en pleno crecimiento, representa un choque de generaciones que no solo preocupa a los medios, sino también a los directivos. Quienes temen que una mala interpretación de estas declaraciones pueda impactar en la estabilidad del grupo y en la gestión de jóvenes talentos que ya están acostumbrados a la atención mediática y la presión constante de los fans y la prensa deportiva. Este burburinho ha generado conversaciones entre exjugadores y entrenadores sobre cómo manejar críticas en público,
y sobre esa la estrategia de flick es un acto de liderazgo firme o un riesgo innecesario que podría afectar la confianza de un jugador clave para el futuro del club. En un momento en que Barcelona necesita equilibrio y rendimiento máximo para competir en múltiples frentes. Las fuentes que circulan entre periodistas deportivos indican que la relación entre Flick y Yamal podría ser más compleja de lo que parece. Según insiders, el técnico alemán tiene una visión estratégica que va más allá de la crítica directa, buscando establecer normas claras sobre la profesionalidad y el enfoque dentro del club. Aún así, los rumores no dejan de crecer. Algunos aseguran que esta no es la primera vez que Flick emite comentarios contundentes sobre la actitud de los jugadores, y que su estilo directo podría ser interpretado de manera exagerada por medios ansiosos de generar polémica. La prensa española ha tomado estas declaraciones como material suficiente para especular sobre posibles tensiones en los entrenamientos, cambios en la titularidad y la necesidad de que Yamal adapte su comportamiento para evitar conflictos con la autoridad del entrenador. En las redes, los aficionados se han dividido entre quienes apoyan la postura disciplinaria del técnico y quienes consideran que un joven talento merece más paciencia y respaldo, especialmente en un momento crítico de su desarrollo profesional. Este debate ha trascendido el ámbito del fútbol local, llegando a analistas internacionales que comparan la situación con casos similares en otros clubes europeos, donde la presión de entrenadores y la exposición mediática de jugadores jóvenes ha llevado a resultados mixtos, desde consolidaciones exitosas hasta rupturas tempranas con el cuerpo técnico. Por lo tanto, la historia de Flick y Yamal no es solo una cuestión de declaraciones polémicas, sino un reflejo de la tensión constante entre autoridad, talento emergente y expectativas mediáticas. En un escenario donde cada gesto y comentario puede ser interpretado y amplificado hasta niveles que afectan la percepción pública del club, y la carrera de un jugador que apenas comienza a forjar su camino hacia la elite del fútbol mundial. Dentro del vestuario, se rumorea que algunos jugadores veteranos han tomado nota de las palabras de Flick y podrían desempeñar un papel mediador entre la disciplina estricta del entrenador y la necesidad de proteger el bienestar emocional de jóvenes talentos. Los rumores sugieren que estas conversaciones internas podrían influir en la dinámica de liderazgo dentro del equipo, con jugadores experimentados aconsejando a Yamal sobre cómo equilibrar la atención mediática y las demandas del técnico, mientras busca mantener la armonía y competitividad del grupo. Por otro lado, se especula que el propio Yamal podría responder mostrando un rendimiento sobresaliente en los próximos partidos, lo que sería una forma de demostrar que entiende las expectativas y que puede cumplirlas sin comprometer su esencia futbolística. Este tipo de estrategia, según analistas, no es inusual en clubes grandes, donde la tensión entre disciplina, motivación y talento individual genera historias que los medios se encargan de amplificar, creando una narrativa de conflicto, superación y ajustes que mantienen a la afición y al público en vilo. Además, se comenta que la administración del Barcelona está observando cuidadosamente la situación, consciente que la gestión de jóvenes estrellas es delicada, y que un manejo inadecuado podría tener consecuencias a largo plazo, tanto en la estabilidad del equipo como en la proyección de futuras figuras que deben ser protegidas y cuidadas en sofocarlas. En un equilibrio que solo entrenadores con experiencia y sensibilidad pueden mantener, y donde cada rumor, cada declaración y cada gesto se convierte en noticia de primera plana. En el plano mediático, la polémica se ha convertido
and trending topic in varias plataformas de redes sociales, generando debates interminables entre expertos, aficionados y periodistas que analizan cada palabra de flick y cada reacción de Yamal. Los canales deportivos han multiplicado sus emisiones en directo, discutiendo posibles escenarios. Si el joven jugador adoptará una postura defensiva, si el entrenador suavizará sus críticas o si el incidente marcará un punto de inflexión en la relación entre ambos. Algunos especialistas destacan que estas situaciones, aunque conflictivas, pueden generar resultados positivos, obligando a los jugadores a reflexionar sobre su profesionalismo y a mayor respectos de su rendimiento que quizás no habían considerado. Sin embargo, otros advierten sobre el riesgo de que una crítica pública intensa, especialmente dirigida a un jugador menor de edad o apenas en la primera fase de su carrera profesional, pueda afectar su confianza y rendimiento futuro, algo que, en clubes de alta presión como Barcelona, se debe manejar con extrema cautela. Lo cierto es que la tensión, los rumores y la especulación continúan creciendo, y cada comentario, gesto o decisión que se tome en los próximos días podría ser interpretado como una señal de reconciliación o de conflicto abierto. Mientras la afición espera resultados en la cancha que reflejen la capacidad del equipo para superar tensiones internas y mantener el nivel competitivo esperado en una temporada que ya permite ser histórica. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? Cuéntanos abajo que tu opinión cuenta. Y comparte con tus amigos cools. La repercusión internacional también se ha hecho sentir. Medios de Alemania han retomado la figura de Flick, recordando su paso triunfal por la selección nacional y preguntándose si este estilo directo es una constante en su manera de liderar. Mientras tanto, en España, la historia se amplifica, con periodistas especializados en fútbol joven debatiendo sobre cómo manejar la presión sobre jugadores emergentes. Sobre todo aquellos que alcanzan la élite antes de los 20 años, como es el caso de Lamine Yamal. Los expertos coinciden en que, aunque las palabras de Flick parecen duras, también reflejan un mensaje de exigencia y de preparación para la competencia de alto nivel. Un recordatorio de que el fútbol moderno no solo requiere talento, sino también disciplina, resiliencia y enfoque absoluto. La narrativa del rumor, del burburino, se mezcla con la realidad de los entrenamientos y las competencias, creando un ambiente donde la interpretación de cada gesto se vuelve crucial. Y donde la relación entre un entrenador experimentado y un joven prodigio se convierte en el epicentro de conversaciones que van más allá de la cancha, involucrando estrategia, psicología y manejo de la fama. Un cóctel que seguramente mantendrá al Barcelona y a sus protagonistas en el centro de atención durante semanas. Los rumores sobre la relación entre Hans-Dieter Flick y Lamine Yamal han comenzado a generar un efecto dominó en la prensa deportiva internacional y no solo en España. Fuentes cercanas al club aseguran que los entrenamientos se han vuelto más tensos de lo habitual, con Flick observando con detenimiento cada movimiento del joven extremo, analizando no solo su desempeño técnico, sino también su actitud, concentración y capacidad de responder ante críticas públicas. Según algunos insiders, la intención del entrenador no es destruir la confianza del jugador, sino poner a prueba su carácter y su capacidad de resiliencia en un entorno donde la presión mediática es constante y donde los errores pueden convertirse en titulares al instante. Entre los aficionados, la polémica ha dividido opiniones. Algunos celebran que un técnico de la talla de Flick exija compromiso absoluto y disciplina, mientras que otros sienten que el trato público hacia un talento emergente podría ser excesivamente duro y generar un impacto psicológico negativo. Los medios especializados han empezado a analizar minuciosamente los gestos, declaraciones y comportamientos de Yamal en entrenamientos y partidos recientes, interpretando cada acción como respuesta a la crítica de Flick. Lo que alimenta aún más la narrativa de tensión, disciplina y prueba de carácter dentro de uno de los clubes más seguidos del mundo.
Dentro del vestuario del Barcelona, se comenta que la crítica pública de Flick ha generado conversaciones discretas entre jugadores veteranos y jóvenes promesas, donde algunos actúan como mediadores, tratando de equilibrar la estricta disciplina del entrenador con la necesidad de preservar la motivación y confianza de los talentos emergentes. Según fuentes internas, la gestión de jóvenes como Yamal es delicada, porque un exceso de presión puede afectar su rendimiento y desarrollo. Pero la falta de límites también puede provocar un comportamiento excesivamente centrado en la autopromoción. Los insiders aseguran que Flick ha mostrado un enfoque calculado, observando cómo Yamal responde a las expectativas y que el técnico ha creado un escenario en el que el jugador debe demostrar no solo habilidades técnicas, sino también madurez emocional y comprensión del rol colectivo dentro del equipo. Analistas deportivos han señalado que situaciones como estas son comunes en clubes grandes, donde la interacción entre entrenadores experimentados y jóvenes promesas genera historias que los medios amplifican, creando un espectáculo paralelo a los partidos en sí, donde cada gesto, cada palabra y cada decisión puede ser interpretada como indicio de conflicto o reconciliación, elevando la tensión mediática a niveles extremos. Y otra edición caliente de Noticias Barça 24. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle del Barça. Hasta la próxima.